Ignoring the sacred principles of watchmaking, the engineers applied their own frame of thought to the mechanics of a watch. No holds barred. Les méthodes utilisées pour réaliser la V4, que l'on dit d'ingénierie concourante, sont très différentes de celles habituellement utilisées dans l'horlogerie. In this situation, it was impossible to progress as usual, to go from prototype to prototype. Il faut, comme pour un avion, que la montre soit certaine de fonctionner avant même que nous la réalisions. So the engineers modelized the V4 using a radically new approach, the fine elements method, the very same technique that underpins the revolution of aviation. Applying aviation mechanics to the V4 allowed them to bring to life the crazy idea imagined by the design team, the first mechanical movement using belts. Now it was time to defy the laws of physics and create an infinitely small motor, an absurd but brilliant idea. Avant même de réaliser le premier prototype du V4, nous savions que cette montre que tout le monde disait infaisable allait très bien fonctionner.